Hello, welcome to Lesson 7 in Business English. The lesson title is Marketing, Advertising, and Sales, and we are today in part 1. There will be 3 parts in this lesson. مرحبا، نحن اليوم بالدرس السابع اللي هو عن التسويق، الإعلان والمبيعات. هيدا الدرس حنقسمه ل3 أجزاء، ونحن اليوم بالجزء الأول. بهيدا الجزء حنعطي تعريف لماركتينج تسويق، الادفرتايزنج الإعلان، السيلز المبيعات، وحنتعلم كلمات خاصة بالماركت مرتبطة بشكل مباشر بماركت. Let's start. The first is to define marketing. What is marketing? التسويق. Marketing involves analyzing and understanding customer needs in order to enable the company to provide the most appropriate products and services. تتضمن التسويق تحليل معلومات وفهم الطلب الموجود بالسوق حتى الشركة تقدم الخدمات أو المنتوجات المناسبة لطلب السوق. So, هيدا الماركتينج. Next, let's define advertising. الإعلان. Advertising is communicating the company's message and promoting its products, services, and ideas to existing or potential customers. الإعلان هو إنه نوصل رسالة من الشركة أو المنتج أو الخدمات اللي بتقدمها أو أي فكرة هي الشركة موجودة عندها لزبائنها الموجودين أو لزبائن محتملين ممكن يصيروا زبائنها بشكل مباشر. So that is advertising. Let's move to sales. Sales is the process of persuading people to buy the company's products. هو عملية إقناع الناس إنهم يشتروا المنتج اللي عم تنتجه الشركة. So that is sales. Now let's learn some words that are related to market. Word partnerships with market. The first is market research. هي أبحاث السوق. Market research is the collection and the study of data about a market carried out in order to make decisions about the products. هو جمع معلومات أو دراسة معلومات عن سوق معين، وهيدي الدراسة بتصير لناخد قرارات بشأن منتج تنتجه شركة. حنستخدم market research بجملة. We need to do more market research before we decide on the packaging of the perfume. لازم نساوي بحث بالسوق قبل ما نقرر الباكجينج لهيدا نوع البرفيوم اللي عم ننتجه. So, استخدمنا market research بجملة. Let's learn a new word which is market share أو الحصة السوقية. هي the percentage of sales that a company or product has in a particular market. Market share هي نسبة مبيعات لشركة أو لمنتج بسوق معين. Let's use this term in a sentence. We aim to expand our total market share in the luxury pen market by March next year. يعني نحن نهدف لتوسيع حصتنا السوقية الإجمالية بسوق الأقلام الفاخرة بحلول آذار أو مارش السنة الجاي. So now we learned and we used in a sentence the term market share. Let's move to market segment. Market segment يعني الشريحة أو قطاع
من السوق. Market segment is a distinct group of buyers identified by characteristics such as income, age, lifestyle, preferences, and geographical area. So, هي مجموعة مختلفة متميزة عن المجموعة الباقية من المشترين، بيتم تحديدها من خلال خصائص مثل الدخل، الراتب، العمر، نمط الحياة، وتفضيلات تانية أو المنطقة الجغرافية اللي هن عايشين فيها. Now let's use it in a sentence. A seller needs to target the most suitable market segment for its products. يعني البائع بحاجة ليستهدف أكثر شرائح السوق ملائمة للمنتج أو منتجاته. So now we learned market segment. A new term to learn is market niche أو سوق متخصص. Market niche is a small specific segment of the market, often dominated by small firms selling specialized or luxury goods. هو سوق صغير متخصص لبيع سلع متخصصة أو فاخرة، عادة بتهيمن على هيدا السوق شركات صغيرة. حنستخدم market niche in a sentence. The company now commands a market niche selling to naturalists and bird watchers. يعني الشركة الآن بتسيطر على سوق متخصص لا تبيع لعلماء الطبيعة أو لمراقبين الطيور. Market niche. Let's learn market leader أو السوق الرائد. Market leader is the company or product with the largest share in a particular market. هي الشركة أو المنتج اللي له الحصة الأكبر بسوق معين. Let's use it in a sentence. Microsoft is the market leader in software. المايكروسوفت هي الشركة الرائدة بمجال البرمجيات. Market leader. So today we learned these terms about marketing. Next time we will learn key phrases about marketing. حنتعلم المرة الجاي بالفيديو لاحق عبارات رئيسية خاصة بالماركتينج اللي هن marketing strategy, marketing audit, SWOT analysis, marketing environment, marketing plan, and marketing mix. And we will learn about the 4 P's of marketing اللي هن product, price, place, and promotion. Stay tuned and wait for my coming video. I hope you enjoyed this lesson today. See you next time. Bye.